مخصصة لهدفين. الهدف الأول إعادة السيطرة كاملة إلى منطقة الجنوب الإسرائيلي، إلى منطقة غلاف غزة وبعض البلدات التي لا يزال فيها مخربون من حماس يعتدون على المواطنين، ولن يبقى هناك أي مخرب من حماس على قيد الحياة بعد ذلك. والجهود الثانية هي الجهود الهجومية داخل قطاع غزة، كما تشاهدون ونقلتم عبر شاشتكم قصف متواصل لأوكار حماس الإرهابية داخل قطاع غزة. Since the beginning of the current escalation in the conflict between Israel and the Gaza Strip, attention has been directed to the statements of Israeli officials amid escalating tension and increasing intensity of fighting. In the context of this escalation, serious contradictions and questions arise about the sincerity of statements made by official Israeli spokesmen. The most recent of these contradictions is the statement of the official spokesman for the Israeli government regarding the bombing of an entire residential building, despite the presence of civilians inside it. Below is a criticism and analysis of this shocking scenario. Above all, it must be noted that reports and testimonies on the ground clearly indicate that the building was bombed, causing the death of a number of civilians, including children and women. This matter sparked strong accusations against Israel by the international community for targeting civilians and civilian property. But more complications emerge when we see how Israel avoids taking responsibility. The official spokesman for the Israeli government, when asked about the attack on the building, denied the bombing, indicating that civilians had been removed from the building before the bombing. ولكن كانت هناك، وهذا المبنى هو بمثابة موقع عسكري لحماس استخدموه لأغراضهم العسكرية، ولذلك تحول إلى موقع عسكري وتم مبنى استخدم وكانت في المبنى مقرات لحماس. أنا تحدثت عن فرع الإنتاج، أنا تحدثت عن القوة الاستخباراتية لحماس، بالفعل كان داخل هذا المبنى ولذلك قصف. هل سألتم لماذا دخل هؤلاء السفلة من حماس؟ Description. In recent developments, Avichay Adraee, the official spokesperson for the Israeli government, made statements concerning the ongoing conflict with Hamas that have raised concerns and sparked controversy. Notably, his comments pertain to the number of prisoners and casualties, but his responses have left many questions unanswered. The backdrop of the situation is the escalating violence in the Israel-Gaza conflict, where detailed information about prisoners, casualties, and the impact on civilian populations is of utmost importance. Adree's statements have caught the attention of the international community and sparked a dialogue about the ethics of war reporting, civilian safety, and the complexities of communication in times of conflict. In a recent interview, Adraee labeled Hamas as inferior or despicable. The use of such strong language by an official spokesperson has sparked intense debate about the implications of such characterization and the diplomatic consequences of such rhetoric. Additionally, when questioned about the number of prisoners and casualties, Adraee declined to provide figures, stating that these numbers would first be communicated to the Israeli public. المعطيات والأرقام غير واضحة لغاية الآن، ونحن اعترفنا بأن هناك قتلى، هناك جرحى في صفوفنا، هناك أيضا أسرى حرب. لكن في نهاية المطاف أقول لك ما هو مؤكد: هناك مئات من المخربين في حماس الذين دخلوا الأراضي الإسرائيلية وقتلوا داخل الأراضي الإسرائيلية. هناك مئات من المخربين الذين قتلوا في حماس. أن تجيب على سؤالي: هل بعد أكثر من حوالي 12 ساعة لا يستطيع الجيش الإسرائيلي بكل ما لديه من قوة وأجهزة مخابراتية أن يحدد عدد الأسرى لديه لدى المقاومة حتى الآن؟ هناك أرقام وهناك معطيات يعرفها الجيش، وهناك ما لا يعرفها الجيش ويحقق فيه. كم الأرقام التي يعرفها الجيش؟ نحن سنبلغ وسنقوم باطلاع الجمهور الإسرائيلي بهذه المعطيات وبهذه الأرقام، وبعد ذلك سنقوم باطلاع جميع وسائل الإعلام. Description. In a recent press conference, Israeli spokesperson Avichay Adraee vehemently denied the capture of the Southern Command leader, raising questions about the accuracy of the information amidst the ongoing Israel-Gaza conflict.
The claim of capturing a high-ranking military leader in a conflict is a matter of significant significance, impacting the strategic landscape of the battle and potential negotiations. As such, Adree's denial of this crucial development has stirred curiosity and concerns, both regionally and internationally. The Israel-Gaza conflict has already been marred by uncertainty and conflicting narratives, making it increasingly challenging for the global community to understand the real-time developments and their implications. The denial of this particular event raises questions about the reliability of information, transparency in communication, and the impact of such declarations on the conflict's trajectory. أقول بوضوح وبإمكانك أن تسأل وتطرح هذا السؤال مرة أخرى، وبعد ذلك الجمهور الإسرائيلي هو في المقام الأول. وبعد اطلاعنا وإخبارنا الجمهور الإسرائيلي بالمعطيات سنخبركم أيضا. المهم في هذه الساعة أن نركز جهودنا الدفاعية ونركز جهودنا. قائد المنطقة الجنوبية في جيش الدفاع وقائد فرقة غزة في جيش الدفاع يديرون في هذه الساعة المعارك والعمليات الدفاعية والهجومية ضد أوكار حركة حماس، وهم يقودون المعركة، يقودون الحرب. فصائل المقاومة. وسائل إعلام إسرائيلية الآن وأنت تحدثني تتحدث عن 200 قتيل وأكثر من 1100 مصاب. ما رأيك في هذه الأرقام التي تعلنها وسائل الإعلام الإسرائيلية؟ هذه مصادر طبية إسرائيلية رسمية تنشر معلومات الحقيقية. هل صحيح أنتم تعرضتم لفشل استخباراتي غير مسبوق منذ حرب 73 حربكم مع جمهورية مصر العربية اليوم صباح اليوم؟ هل هذا صحيح؟ هل هذا التوصيف صحيح أفيقاي؟ أنا لست بصدد التوصيف، أنا متحدث باسم الجيش وأتحدث عن وقائع، وقلت في بداية حديثي بطبيعة الحال هناك إخفاقات وهناك